Good morning, everybody. Distinguished guests, esteemed speakers, and all of the participants. It is my pleasure to welcome you to this morning session of InnoTech Forum, centered on the digital transformation for enhanced organization and customer experience. First of all, if everything is digital, I will read from my phone all of the sponsors because I was kindly asked to stress the importance of the partners and sponsors. Without them, this event couldn't be possible. So, the Golden Juggernaut InnoTech Forum is supported by a diverse group of sponsors and partners, each contributing to the event's success and alignment with its mission to promote innovation, education, technology, and business development. The strategic partners are United States Agency for International Development, Sweden International Development Cooperation Agency, UK Aid, Ukraine Moldova America Enterprise Fund, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova. The VIP sponsors are Zikr Moldova, Flagman D. The gold partners are Technical University of Moldova, Aleco Rousseau State University of Belsusarb, National Center for Sustainable Energy, Dan Aero, Biz Smorai Production, Inco Academy, Work in Technology, Moldova IT Park, the organizational development of the SMEs, of entrepreneurship, Startup Moldova, Moldovan Technology Transfer Network, Global Entrepreneurship Week. The gift sponsor are Draxelmeier, Nordica, Technovators. And now let's begin with the partners. National Polytechnic University of Armenia, Moldova State University, Maybe Coffee, Vonasdor State University, Armenia, Drone Argo Assistant, Ecodom, Fox KO Commerce, AIM Go Sharing, Global Clean Tech Innovation Program, in Moldova Digital Innovation Hub of Moldova, the Association of the Development of Electronic Communication and Information Technologies, Toreco, GuardMe, Datina, Admiral Travel Moldova, A Priori Wine, Hit FM Moldova, Energy Fabric. I want to say that all these organizations play a crucial role in the forum's missions to foster innovation and collaboration across region. I hope I didn't miss anyone. If a sponsor that I miss, just please correct me and say me that you won't be present here in this list. So, my name is Vitaly Moraro, and I am the head of National Horizon Europe office in the Republic of Moldova. And I am very thrilled to be moderating today's sessions, which brings together some of the brightest minds to discuss how digital transformation can shape the future of the organizations. As a person which is deeply involved in fostering innovation and collaboration between academia, industry, and government, I've seen from the first hand how transformative digital tools can be. In my role, as a head of the office, I want to say that I am working with the stakeholders which wants to apply to the Horizon Europe program for unlocking those opportunities, ensuring that Moldova's active participation in cutting-edge research and innovation projects. And let me tell you, this isn't just about adopting new technologies. It's about creating culture, innovation, and empowering people and driving meaningful change. That's what today's session is all about. Digital transformation is not about a buzzword. It's a necessity. It's the force that ensures organizations remain competitive, resilient, and relevant in a rapidly changing world. Just try to think about it. In today's landscape, where a single viral post can make or break a business, staying analog is like showing up to a Formula One race with a bicycle. While there is a charm in this simplicity, you are unlikely to reach the finish line in one piece or at all. This session is dedicated to exploring how organizations can not only embrace digital tools, but use them strategically to improve their operational efficiency and enhance the customer experience and future-proof of their workforces. So we have here an exciting lineup of speakers today, and each
of them are bringing their unique expertise to the table. So, Natalia BEREGOI, I want to greet her. She's a consultant in transformation services at the European Broadcasting Union in Switzerland. Will start us off by discussing how to embed learning into organization transformation and continuous improvement. Natalia actually is the change architect. She's helping organizations build learning ecosystem that evolve with their needs. So just applause her, and I'll give her the floor. Thanks a lot. Thank you very much, Vitaly, for this warm welcome. I'm so happy to be here and to be invited to this amazing forum and to tell you from my experience. Shortly, I've been working many years for a public broadcaster here in Moldova. I have experience working in academia. I'm still teaching, and now for more than 1 year and a half, I am providing consultancy to the European Broadcasting Union members. Just shortly to tell you what actually we do and what is the purpose or the mission of the European Broadcasting Union. So it's an organization, it's an umbrella organization for all the public broadcasters within Europe and even Australia, Canada, Japan, and the Middle East. We help our members, all the broadcasters, media companies, to develop and to stay on the surface in this, let's say, very quickly development world. Now, recently, we developed our consultancy project, and we started to provide consultancies to our members. So actually, we offer hands-on consultancy, but also we go there as peers, as friends, not as just consultants. And we focus on different areas. At the beginning, we started to provide consultancy on digital transformation, but it was more like digitalization than digital transformation. Then going through all these processes, we've realized that digital is everywhere digital, and transformation is more about people than technology. So now we provide consultancy to different areas, and more companies, media companies, need tailored support. So here are the activities that we've done with our members. So these are the logos of our members across Europe. All are media. It does not depend TV, radio, or online. So these are our members. And we started to give more and more tailored support. So you can see here Suspilne Ukraine. It's a media company in Ukraine. And despite their problem and conflicts inside, the situation that you are aware of it, this company continues to develop, and they want to introduce and to follow the diversity, equity, and inclusion principles, and also they want to develop educational content, which is very good for a media company. So when we go to our companies or to our members, we developed a framework because media companies is very complex, and it's not only creating the content, but also the mission of public broadcasters is to bring value and contribution to the society. So we developed this framework. You'll take a look, and this framework was developed 5 years ago. And if you go, you'll see their skills, talent, organizational, cultural change. But as I told you recently, because everything is digital now and transformation is more about people, we will change a little bit. It will be the version number 2, where in the center of the framework will be people, culture, and everything that is related to the people.
So these are the reports, the reviews that we've done. Here you can see big company, media company, for example, from Dutch Public Service Media, from NPO. It's a company of 3,000 employees. And for example, we went to Luxembourg, it's only 60. So we've been to different members and we helped them to assess the current state of the change process. So in all these reports, reviews, there are always a chapter regarding learning and development. There is no way that you want to transform a company without learning. And from all these reports, all these reviews, these are the recommendations regarding learning and development. These are the human equation, people equation in the transformation. So the biggest problem, or one of the biggest problems, is to align the learning, the upskilling, skilling with the organizational goals, which actually it's very nice and simple on the paper, but when you go and you start to work with the people, there is totally different story. People are people everywhere. Adults don't want to learn. Maybe you know about this, but I can just emphasize from my experience, it's more complicated to teach adults than students or kids. But there is space for improvement. One other aspect that we have noticed that it's not only everything related to teach and to upskill your staff, but it's just them to change their perspective or approach to a continuous learning. Because, for example, in media companies, technology is going ahead of the regulations or the people development. So you always have to be on stage. I mean, on stage, like, be in front of everyone, and to provide value and content, not only for entertainment, because now, of course, media is everywhere, even people, you can create content and you can broadcast, you can share on the social media, you even can have a digital platform on your own. But I'm talking now about the companies which use to broadcast TV, radio, but then at a certain point they realize that there is a competition in this field coming from the users, coming from the public. So this is for us, let's say, an animation how learning look within transformation. So if you see, these clouds are actually the challenges, the plane that is, above of the, or it's above the clouds, which means that the company, the processes in the company should not stop. You have to follow, you have to continue your processes, you have to continue to work. And then there is a damage, a wing, that it should be solved, but you don't have time. You don't have time. So this is learning within transformation. You transform, you learn, transform. So, but of course, these people are very happy. They have happy faces, but in reality, it's not like this. I want to tell you an example, a story of a company that we went and we helped with consultancy. So this company is a media company in Switzerland, but in Switzerland, let's say the media landscape is different. They have different media companies, broadcasters for regions, and they have 4 regions: German, French, and they have for Italians and also English. So this is RTS. They provide all the content in French.
So, look, yes, they have a very good market share for this company, but they employ 2,200 employees. And they also have a lot of products. They have a couple of TV stations, channels, radio channels, and they have digital platforms for kids, for fun, for culture. So there are a lot of services and products that they have to develop and maintain. And even the building, it's quite big. So, in 2019, just before COVID, we went there and we did the review. Review because they wanted to become digital first. So in media, just to open the brakes, according to the law, we had to broadcast a news, a content first on TV. So this was most according to the law. Then go digital, then post on the platform, then post on social media. But also it's not only changing the platforms of broadcasting, but it's also needed to change the mindset of the people. Because in TV and radio, journalists who have been used to work in this way are not willing to change and are not willing to give their content to be broadcasted first on digital, because they would want to be it on firstly on TV. But as we all know that TV now loses some, let's say, audiences, and now we are no more on digital. Even you, I suppose, all now we are on our phones, mobile or tablets, but not as much as we have been used to be in front of the TV. So now TV, for us in our houses are just a monitor for watch, even YouTube or Netflix, yeah. So this company, RTS, we went there, we did the review report, and I'm just here showing you that there were a chapter regarding skills and talent management. The company was well in this matter. They had a program of reskilling of the staff. They had a vision for 2025. They called it Vision Travel, work vision. Everything was good on the paper. Everything, perfect. But when we started to to help them, and they just asked us to go and to help them developing the digital mindset for their staff. And we started with cross-functional teams. What does mean? In media, most of the times people were working on their based on their profession. So if it is a reporter, there is a department with reporters. If it's a producing, it's the department that is related to the production of the content. Now with this cross-functional team, the team would be formed based on a project, on a topic, on a problem to solve. But this includes that you have to create teams with the people from different departments who, as usual, will not work together because they used to work on only their teams. So we went there, we helped them, we developed workshops, we developed some skills, and we tried to cultivate a mindset from function-centric to audience-centric. Because how it was before? Before it was journalist creates a content and content is broadcast. Now it's not this way. Audience is, let's say, the king or the client that who tells you what they want to watch or hear. So it's all about now about being audience-centric. And while we were doing the workshops, one of the participants said, look, we are learning here, we want to become better, we want to develop ourselves, we want to up skills, but when we will go all to board of managers,
they'll say no. As it's, I mean, sometimes it's typically to big companies when the board, the manager's board, they maybe are more reluctant or maybe are more resistant to the change. It does not depend on the company, actually. And we changed our approach. And after that, 6 months, it took 6 months to work with the board of directors and to develop the skills of digital skills for, I mean, at the executive level. What does mean digital? We haven't taught them how to program or, I mean, everything that related to the software, because they are directors. They have their stuff to do, so they will not go and study something new that they would not want to do. But it was about developing the digital mindset, them to realize that now it's digital, and even you create an app for the mobile. The app should be mobile friendly, not just the same as any platform. It took 6 months, but we managed. We managed to develop the digital literacy of these people. We helped them to develop KPIs and North Star framework, because you can develop your company in different ways, but to have everyone on the same page, you need to develop a North Star approach, which is very funny because everyone wants the company to be good, to develop well, but when it comes to, let's say, to phrase only one sentence that will say to others, to your clients, which is your North Star? Now you think about your companies. Which is your North Star? Where do you want to, what do you want to achieve? Where do you want to go? So here, I have some photos from our processes. So yes, we managed, we helped them, and we bridged roles and integrated cultural approach. So in our work, we use this pyramid to explain how to adapt workforce for transformation, because the easiest and with less resources are upskilling. Then come retraining and recruiting is the most expensive, let's say, level of adapting workforce for transformation. It's easier when you have your staff and you upskill. Of course, if you have some staff that are able and capable of being upskilled. So here are the learnings from our work with organization regarding learnings. When you do the upskilling of the staff, actually you should understand that it's about identity change. Because at the beginning, if the person is a reporter or producer or, even in administration, this is his or her identity. He would relate to it. So it's simple when you say that I'll upskill you, I'll retrain you, and you will do more and better and easier, and you'll be happy, and maybe once you'll become a manager. But no, we should not forget about changing the identity of that person. And also to foster belonging, because we belong to the, let's say, to the team, to the department at the beginning when we started our career, and then also, and you can relate to this. Think about your first job. Think about your first team which you liked. And you come back to that. So like a feeling of belonging to what you were used. And we should not forget about self-perception, because, at the end, who I am. Am I a teacher, as I told you that I'm teaching at the university? Am I a consultant? Am I an international relations specialist? Who knows, who knows?
So I like this statement very much. That's why I included it here. So everything else will become obsolete over time. We should learn. Now, first time in the history, we have alive 7 generations, 7 alive. And a workforce of 5 generations. Yes, I can tell, 5 generations. There are still builders who are providing consultancy. We have boomers, we have Gen X, Y, Z. So, and imagine now all these generations are working in the same team. So even you are helping them to learn from each other. It's not so easy because a boomer will learn in a different pace than a Gen X. And it's very important to help them to work together and not against each other, which is happening most of the times. So insights, here are some insights of learning role in transformation. When we talk with the people, the head of academies inside the media organization, all of them say that it's not easy. It's not easy to invite your colleagues to learn a new skill or to learn something, even for the change. And always they need influential skills. I went through this. I also have been a head of training center, and I know how hard it is to invite your colleagues to the new trainings. Nobody has time. Nobody needs this. It's not the perfect moment. So yeah, it's complicated, but we have to do it. And also, learning, this I wanted to emphasize, learning amplifies connection and purpose. When I was inviting my colleagues, journalists, to come to these sessions, they were reluctant at the beginning, but they were happy at the end, always. And they made connections and they become friends after all this, after 2 or 3 days being in the same room and learning something. At the end, 50% of the people, they started to get to know each other better. Even they worked in the neighbor offices for many years. They would not be so close after learning sessions. So this is good for organizational cultural development. And then, look, this is the stages how to embed learning into transformation. It might look simple, but it's a process. It's a process of stages. So, yes, it's about initiating the learning, then defining and executing. But if you're executing, this is not the end. You have to scale and embed and to develop the lifelong learnings for your staff. When we go to our company's members, they say, "Oh, okay, yeah, we do the transformation, we include the learning, but then we show this. Do you do like this? Do you have a specific roadmap that include everything that you have to do?" So, because gut feeling, it's good. But when you have this data, this plan, it's another story. So, but this road is just about to introduce structured learning. And also, it's about at Carmoni model, maybe you use it in planning learning. But all this can go to the roadmap of scaling and deepening learning. In media, every day brings a new innovation, technology, something new. Even audience behavior changes, maybe not daily, but monthly for sure. So media, we should not relax. We should not have our comfort zone. We have to work out of the comfort zone. So this is for scaling and deepening learning. So most of the learning and development professionals, they incorporate learning into transformation, but sometimes they do not
measure the effectiveness. They just create content. Okay, I created 3 new courses and I uploaded them in our intranet and people can learn, but this is not the effectiveness of the learning. You have to see how many learned, how many passed the exam, and one big recommendation is not to create the content, but to create the skill. So this is a cite from Yuval Harari, and he said very well that we have to learn and we have to teach our kids the 4 C's: critical thinking, communication, collaboration, and creativity, because as we've seen recently with the development of artificial intelligence, this will be the most valuable skills for the future. Now AI tools help us to become faster, more efficient, save time in a way, but at the same time we do not have more time. Even we use AI tools. This is the paradox. We have now somebody to work for us, but we do not have more time. Maybe I'm wrong. Maybe you have more time, spare time, and you spend with your family. So 1,700 of learning and development professionals were asked which will be the top focus areas for 2024. So these are 1,700 companies. So first focus will be to align learning programs to business goals, which is actually transformation and upskilling employees. So learning should seize the day and lead the way. When we do these reviews, we've noticed that most of the people, who are head of trainings centers, they collect data, but they are not so trained to use the data. So our first recommendation is to lean into analytics. You have to be able to read the data, how many learned, how many didn't want to learn, and why, to find out why. So this is a skill that even us who are providing courses, we have to develop. And build the right metrics. So we've seen that most of the companies are using vanity metrics. Easy. Number of the courses, satisfaction survey at the end, everyone is happy. Everyone is happy that the survey has only 3 questions and it does not take many minutes. But you have to develop specific business improvement measures. That is, they are different to every kind of business, but you have to track the productivity of the employee, how much these courses help them, and what's about retention? Retention it's a very good metric that can help us to understand that this is something wrong in the company. And polish your human skills for the age of AI. So we should not forget that we also have to learn. Not only motivate others to learn. And these are skills that can help us. Presentational, problem solving, people management, because all the learnings are about people. And embrace the power of constant growth. We now cannot stop. And don't stop me now if there is a connection to a song, a very well song. So here is the kind of statement at the end. So when you do consultancy with the clients, if they cannot see the problems themselves, if they are reluctant and they are resistant to the change, then you can never help them. And no one can build the future together. Because learning at work is not merely a task, but a track.
a necessity that empowers people. So thank you very much for listening to me. Thank you, Natalia, for this very comprehensive and interesting presentation. You've clearly shown how the learning and transformation can go hand in hand. At this stage, I want to ask the audience if they have some questions to Natalia. Please use this opportunity in order to ask. My name is Natalia, and I just wish to hear, just tell us for one example from one project that you implemented and it was implemented well, just one example. So the case that I've used with this company RTS with 2000, yes, we are happy that this example worked very well, but it took us 3 years and they are still contracting us to continue the development because they realize that even, you cannot stop, and for adult learning you have to continue learning, and with new stuff that is coming on board you should to continue. And because this company is a little bit, let's say, specific due to nationality, due to the country, which is, so these are people who are very nice to each other. People who live in Switzerland, they are very nice to each other. They will never tell you in face that it's something wrong, and they want to please everyone. So you'll never get to that point when somebody will say, no, we do not do this. So they need us, still need us to be not only the helpers, but also the arbiters. So so yes, we consider this case is a good case. But also we've been to Bulgarian television, where we provided also some trainings, and we helped them to develop. We help them to improve their processes. So yes, for us it was really another success story. Thank you. I also have a question, but you'll try to be fast in 1 minute. Which are the tendencies at this stage in your domain and obstacles which you encounter? Thank you. So it's about people, because people is the most important part in this equation for the transformation. So we do not talk anymore about digital transformation. For us, it's just transformation. And barriers is the same, are people. People who don't want to learn or just don't want to change, and for them to go out from their comfort zone is very, very hard. So these are. Thank you. Thanks a lot, Natalia. Right now, our next speaker is Adrian SAVCIUC, which is a digital transformation specialist who has dedicated his career to leveraging the data and technology to drive innovation. Adrian's expertise lies in remaining the role of data in businesses and helping organizations to unlock new opportunities in a world that is increasingly centered around the information. So, Adrian, you have the floor. Bună ziua tuturor! Cum s-a menționat, mă numesc Adrian, sunt specialist în transformare digitală. Am o experiență, dacă să luăm așa, combinată din companii în IT și non-IT, și cumva asta mi-a permis să văd lucrurile un pic diferit decât ai fi doar din domeniul IT, și aș vrea să vorbesc despre un subiect interesant, despre de ce este nevoie de o nouă abordare în transformare digitală și, de fapt, o abordare pe date, pentru că asta cred că este viitorul. Și încă un moment interesant, nu vom vorbi doar despre tehnologie în sine, dar vom încerca să arătăm că, de fapt, datele organizației poate fi unul din cele mai importante active pe care le are organizația la moment. Să începem.
totul este în vogă, toți vorbim despre transformare digitală, digitalizare, dar realitatea ne arată că nu tot timpul investițiile în transformare digitală, în digitalizare, reduc din complexitate. De fapt, ea poate să o mulțească și sau să o crească într-o organizație. Un studiu a demonstrat că 83% din companiile care sunt implicate într-un proces de transformare digitală au provocări majore în integrarea datelor și aproximativ 60% din bugetul IT este consumat de integrări și de mentenanța ecosistemelor digitale. Pe parcursul prezentării mele am să vă spun o istorioare despre un manager tradițional modern, despre Alexei. El ne va ajuta să înțelegem un pic mai bine subiectul nostru. Așa, un mic, succint cuprins. Voi discuta despre de ce este nevoie o nouă abordare în transformare digitală. Vă voi prezenta istorioara lui Alex, care este un manager modern al zilelor de azi. Voi arăta diferența dintre application-centric și data-centric. Voi arăta beneficiile unei noi abordări, mă refer acum la data-centric, și vă voi arăta și un roadmap de transformare data-centrică. La final voi prezenta câteva studii de caz ca să înțelegeți cum asta poate fi realizat. Ok, haideți să vorbim despre Alex. Alex este un manager care este pus în fața provocărilor de zi cu zi pe care le întâlnește la job. El tot timpul este pus pe ideea de a crește, de a scala, de a aduce mai multă eficiență în cadrul organizației sale și, de fapt, el tot timpul se ciucnește cu ideea că încercând să soluționeze probleme, aduce tot mai multe provocări în cadrul organizației sale. Ok. Alex, în cazul nostru, e un manager, s-a dus un pic cu textul, sorry. E un manager la o companie viticolă din Europa de Est. Este o companie medie care are succes, crește, dar în același timp are provocarea de a optimiza business procese și tot timpul când face aceste optimizări se gândește cum să introducă noi aplicații sau noi sisteme digitale în cadrul organizației sale și creând un oarecare un ecosistem digital. Dar în același timp întâmpină provocări că cresc costurile de infrastructură și de mentenanță a acestor ecosisteme digitale. De fapt, în același timp are și tendința și menirea de a păstra calitatea serviciilor și bunurilor pe care realizează. Da? Haideți să înțelegem ce are Alex la moment. Alex la moment lucrează pe principiul de application-centric, adaugă aplicații în cadrul ecosistemului său digital în varianta clasică, dar cel mai interesant este că de fiecare dată când adaugă ceva, crește complexitatea organizației și crește complexitatea de a gestiona toate aceste aplicații și toate aceste sisteme. Practic, de fiecare dată noi obținem date izolate și fragmentate și Alex nu are capacitatea de a vedea tot timpul în ansamblu situația din cadrul organizației, pentru că datele nu sunt corect sau eficient folosite. Echipa IT a lui Alex este implicată practic mai mult în gestionarea acestor interacțiuni decât a aduce plus valoare companiei sale. Și practic crește semnificativ și costurile de integrare sau de mentenanță a acestei structuri digitale. Haideți să ne gândim de ce asta se întâmplă. Alex, ca oricare manager, are 3 opțiuni la moment. Cum să aducă o soluție nouă în cadrul organizației. O construiește, sorry de text, mi s-a dus formatul un pic, o cumpără sau o ia în chirie. Da? Dar cel mai interesant că de fiecare dată când el aduce o soluție nouă în cadrul organizației sale, el la fel aduce și un model nou de date. Datele au o nouă structură. La fiecare aplicație, datele au o nouă structură. Ele sunt în silozurile sale. Silozurile mă refer la baza de date care o are aplicația în sine. Și noi vorbim de modelul application-centric. Aducând o nouă structură, el crește complexitatea în cadrul ecosistemului său digital. Adică el, în loc să, cumva, el rezolvă problemele de business, dar în același timp începe a crește provocările în ecosistemul său digital. Haideți să gândim un pic cum este, de fapt, anatomia unei aplicații tradiționale.
probabil unii din voi cunosc, dar vreau să revizuim un pic. Avem un user interface prin intermediul care utilizatorii primesc date sau oferă date unui sistem. Avem o bază logică în care sunt rulate regulile de funcționare a acestui sistem și avem o bază de date în care sunt păstrate informațiile. Cel mai interesant este că, de fapt, business logica gestionează datele și datele devin captive. Ele devin ostatice aplicațiilor în sine. Noi nu putem direct să folosim toată valoarea datelor pentru că doar codul aplicației decide cum este interpretată și folosite aceste date. Și, de fapt, datele devin ostile și, în cazul ăsta, devin fragmentate și izolate în fiecare aplicație în parte. Ce avem noi la moment? Când încercăm să rezolvăm o problemă, noi încercăm să aducem o nouă soluție digitală. Aducând o nouă soluție digitală, încercăm să aducem noi cod. Aducând un nou cod, încercăm să facem noi integrări. Aducând noi integrări, facem mai multe complexitate și mai multe provocări noi. Practic, prin aceasta, noi, prin abordarea application-centric, unde în centru este aplicația și datele sunt undeva izolate, noi creștem de sine stătător complexitatea mediului IT în cadrul organizației noastre. Aceasta ne face mai rigiți, ne face mai înceți, ne face mai cumva. De fapt, aplicația va conduce cu datele organizației, dar nu business-ul conduce cu datele noastre. De fapt, noi suntem ostatici practica aplicațiilor și a sistemelor pe care noi le avem în cadrul organizației. Pentru că neoptimizându-le corect, noi suntem gestionați de ei. Mă refer la afaceri acum. Ok, ce avem noi de fapt? Avem un ecosistem digital izolat pe bază de silozuri, mă refer la application-centric aici. Avem un sistem care nu poate eficient să transmite datele. Ele le transmit, dar nu tot timpul calitativ și de fiecare dacă facem un update sau o modificare în unul din silozuri, trebuie să schimbăm o sumedenie de lucruri în tot sistemul nostru și asta face încă și mai ineficient. Nu avem o privire de ansamblu, avem multe fragmentare și izolare de date. Și datele noastre devin, iarăși mă repet, dar devin captive. Și echipa IT consumă mai mult timp pentru a menține toată această infrastructură decât a aduce valoare semnificativă de companiei noastre. Așa că ce obținem noi? Obținem o criză de model. De fapt, o criză de model de date. Pentru că fiecare aplicație, cum v-am spus, aduce un model nou. În unele situații, în unele organizații poate fi sute de modele, dar în unele poate fi și mii de modele. Și toate aceste crize de modele, de fapt, cresc semnificativ costurile de întreținere a departamentelor sau ecosistemelor digitale. Încercând să soluționăm prin metoda tradițională o provocare din cadrul unei organizații, noi, de fapt, singur nouă ne complicăm și creștem complexitatea digitală. Și în cazul ăsta, ce avem? Silozuri, avem costuri mărite, 30-70% din bugetul IT pe întreținerea acestor ecosisteme digitale. Suntem inflexibili pentru că sistemele vechi mai greu sunt adaptate la noile tehnologii, aceleși integrări cu AI, RPA-uri sau alte tehnologii moderne, din cauza că nu avem adaptat ecosistemul nostru digital. Și noi pierdem oportunități, pentru că noi nu putem să ne adaptăm rapid la noile provocări și noile oportunități de piață. Aici arătăm aplicația care este în centru și de fapt ține captivă datele organizației și datele nu pot să fie folosite într-un mod util și eficient. Și asta ne duce spre ideea că, de fapt, trebuie să schimbăm abordarea noastră. Noi trebuie să punem datele organizației și să scoatem la maxim valoare din ele și să punem datele în centru și ele să gestioneze, de fapt, și să se coordoneze cum funcționează, de fapt, să aducă și mai multă valoare pentru organizația noastră. În cazul ăsta, datele sunt în centrul ecosistemului nostru digital. Și am să arăt ocuș cum asta poate să ne ajute. Ok, unii din voi ar putea să mă întrebe, Adrian, noi suntem companii non-IT, ce ne trebuie nouă toate lucrurile astea sofisticate, digitale, digitale, dar realitatea este că, de fapt, companiile non-IT au devenit companii hibride. Companiile noastre deja nu mai pot fi companii clasice non-IT. De fapt, elementul
digital devine tot mai important în mediul nostru și, de fapt, companiile trebuie să se gândească ca o companie digitală. Și asta presupune că trebuie să aibă și abordări ca o companie IT. Acum, ați spune că asta ar presupune niște riscuri, da? Eu am dat aici niște citate, unul de la Satya Nadella, de la CEO Microsoft, care spune că trebuie să gândim ca o companie digitală. Și a doilea citat este interesant de la Jeff Bezos, de la fondatorul Amazon, care spune că este periculos să nu evoluați, dar cel mai mare risc este să nu luați niciun risc. Modelul sigur de a merge spre eșec este de a nu-ți lua niciun risc. Așa că nu trebuie să vă fie frică de a face careva schimbări în cadrul organizației. Clar că trebuie să faceți asta conștient și cu ajutorul unor specialist, dar soluții sunt. Ok, până acum am vorbit despre ce avem acum la moment și haideți să ne gândim cum am putea asta soluționa. Da? Care ar fi, de fapt, soluția de a scoate toată această complexitate din cadrul organizației noastre, sau cel puțin să o simplificăm. Vorbim despre Data-Centric. În mine total s-a dus textul, sorry. Ok. Vreau să-l scot în evidență pe domnul Dave McCone. Este un expert în Data-Centric și el definește 5 principii de bază a modelurilor data-centrice. Primul este single. Ce înseamnă aceasta? Trebuie să avem un model unic de date pe toată organizația. Acesta practic simplifică semnificativ contextul și structura datelor din cadrul organizației noastre. Avem unul simplu, trebuie să fie un design intuitiv și ușor de realizat. Iarăși tăiem din complexitatea noastră. Trebuie să fie scalabil, extensible, da? Aceasta ce presupune? Că modelul nostru trebuie să evolueze împreună cu organizația. El trebuie să fie adaptat pe măsură ce organizația crește, se dezvoltă și modelul nostru la fel va dezvolta și va crește. Ce înseamnă următorul principiu? Este federatable. Noi datele trebuie să facem ușor transmise din diferite sisteme și ele trebuie să fie ușor înțelese de toate sistemele din cadrul ecosistemului nostru digital. Și shareable, că datele trebuie să aibă acces ușor, în timp util, în timp accesibile pentru toate aplicațiile din cadrul organizației noastre. Sorry. Ce obținem noi? Și de fapt, hai să ne gândim că dacă Alex abordează data-centric, modelul data-centric, în primul rând, Alex să aibă un data hub. Toate aplicațiile se unifică, toată organizația se concentrează și se unește la un centru unic de date. Aplicațiile sunt mult mai eficient conectate, datele circulă mult mai eficient între toate aplicațiile și nu mai sunt bariere, nu mai sunt lacune sau nu mai este așa de mult. Costurile, în primul rând, de integrare a aplicațiilor este mult mai mic. Managementul datelor este mult mai mic. Semnificativ se schimbă contextul. Însăși, ecosistemul nostru digital devine mult mai pregătit pentru noi provocări din piață. Practic, tu ești mult mai ușor, abordezi noi soluții și noi aplicații în cadrul ecosistemului tău digital. Ești mai eficient și mai flexibil. Asta te pregătește spre viitor. De fapt, noi, orice organizație este în tot timpul într-o oarecare schimbare și respectiv trebuie să fie și ecosistemul nostru digital pregătit pentru aceste schimbări. Beneficii. Dar vreau să menționez aceste 3 beneficii de bază. Aduce simplitate, agilitate și inovație. Și le explic în puș. Ok. Primul beneficiu major este costuri mai mici. Pentru că noi tăiem din complexitatea ecosistemelor digitale și costul de întreținere a acestor ecosisteme este mult mai mic. Managerii se vor baza în timp real pe date. Tu ai o imagine completă de ansamblu a întreprinderii și nu te uiți izolat pe diferite segmente sau pe careva macroprocese sau pe careva divizii. Tu vezi în ansamblu toată compania. Tu simplifici semnificativ toată infrastructura. Nu ai așa de multe provocări și posibile probleme, să le spunem noi așa. Da? Și ești pregătit pentru viitor. Având un ecosistem care poate să adapteze, să scoți o soluție digitală, să pui alta sau să o schimbi ușor în timp util și cu costuri mai mici, te pregătește pentru un viitor. Da? Ok. De ce avem noi nevoie pentru arhitectura asta de data-centric? Avem nevoie de
o platformă data-centrică care stă în centrul ecosistemului nostru digital. Avem de un model unic de date și aplicațiile noastre sunt toate conectate la acest ecosistem, la acest data centru sau la această platformă, mai bine spus, unică de date. Noi în timp real putem să avem acces la date. Datele nu mai sunt dependente de aplicații și costurile de transmitere sau de integrare sunt mult mai mici. Noi suntem mult mai flexibili. Și managementul datelor și securitatea datelor devine mult mai ușoară în cazul ăsta pentru a putea gestiona calitativ tot ecosistemul ăsta digital. Haideți să vorbim despre niște pași de transformare data-centrică. Avem și vreau să spun că de ce e nevoie de, iarăși, am spus în momentul ăsta la început, trebuie să ne gândim că datele organizației sunt unul din cele mai mari valori pe lângă serviciile sau produsele pe care le faceți, pentru că le aveți deja în cadrul organizației și nu trebuie să le căutați în altă parte. Pur și simplu trebuie să ne învățăm să le folosim mult mai calitativ și mai eficient și să scoatem la maxim valoare din ele. Ok, am prezint succint pașii noștri. Straniu cu toată... S-a schimbat foarte mult. Ok. Primul pas trebuie să facem un audit a mediului de afaceri. A doilea trebuie să definim un model de date unificat. Al treilea trebuie să facem să alegem de fapt modul de implementare a principiilor data-centrice. Și al patrulea este construcția și validarea acestui model și al cincilea este optimizarea și scalarea. Să trecem prin ele. Ok, când vorbim de audit, vorbim că trebuie să identificăm toate sursele de date din cadrul organizației. Vorbim acele aplicații, silosuri, tot ce avem noi privit de date și cum, în primul rând, o analizăm toate lacunele și toate găpurile, toate lipsurile, toate ineficiențele. Apoi mergem spre mapare. Trebuie să ne înțelegem cum interacționează toate aceste sisteme între ele ca să putem pe urmă să facem careva schimbări. Apoi mergeți prin standardizare și definirea unui model semantic. Trebuie să ne asigurăm că aplicațiile pe viitor vor înțelege în același fel aceeași noțiune. Ca exemplu, presupunem că este noțiunea de client. Trebuie să ne asigurăm că clientul sau noțiunea de client este înțeles la fel de toate aplicațiile și sisteme care se află în ecosistemul nostru digital. Acum, deci, și încă un moment important, făcând asta într-un mod foarte calitativ, ne asigurăm că atât aplicațiile care le avem acum în ecosistemul nostru digital înțeleg corect aceste date, dar pregătim și terenul pentru aplicațiile și sistemele noi care le integrăm și asta trebuie să o facem iarăși calitativ. Da? Ok, am ajuns la etapa că trebuie să alegem unul din modele de implementare a modelului data-centric. Sunt 3 modele majore, eu am să le prezint treptat federal, este distributiv și centrat. Fiecare din ele trebuie de la ales în dependență de contextul organizațional și de obiectivele organizației, pentru că fiecare organizație, sigur, are obiective diferite și contexte diferite. Federal este un model în care noi integrăm datele, dar nu unim datele fizic într-un centru anume. Acest model este foarte potrivit pentru companii care vor să dea oricare autonomie diviziilor, departamentelor. Acest model ar putea să fie foarte util pentru agenții de stat care au baze diferite. În același timp, noi vrem să unim datele, dar nu putem să dăm total autonomie. Și în cazul ăsta, federal ar putea să fie unul din modelele potrivite. Distributiv, iarăși, este un model mai mult focusat pe sincronizare, pe volume, pe careva date. Acest model mai bine se potrivește pentru organizații care au mai multe locații, filiale, da? Și în cazul ăsta ar fi mai potrivit. Dar au un model unic de date. Datele oricum sunt în același structură, format. Și centralizat, care este modelul cel mai de vârf și care oferă cel mai multă coerență și control la nivel de întreprindere, da? De companie, ca structură. Ok, am ajuns la etapa de a construi și de a integra. În baza modelului care l-am ales și în baza mapărilor de date care le-am făcut în anterior, noi construim modelul nostru unic de date și după aia neapărat trebuie să validăm. Trebuie să facem multe testări, să ne asigurăm, pentru că asta va fi fundamentul modelului nostru viitor.
După ce am validat și am văzut că tot aceasta funcționează, sigur că ne ducem spre optimizări, pentru că aceasta este o etapă, hai să spunem, este un pas dintr-un drum de a ne transforma organizația și noi continuă să trebuiască organizația se modifică și modelul nostru un pic să trebuiască adaptat noilor contexte și noilor provocări din cadrul organizației. Vom adăuga noi ok, cum am spus, transformarea data-centrică este de fapt un drum și trebuie să-l privim ca un obiectiv de lungă durată care poate să ne aducă și beneficii majore în timp. Ok, apare întrebarea, către ce fel de companii se potrivește o așa abordare de transformare data-centrică. De fapt, se potrivește la toate industriile, indiferent retail, manufactură, tehnologie sau instituții de stat. Și la fel și pentru diferite dimensiuni. Pentru că dacă vă pregătiți din timp și să aveți un model unic de date, dumneavoastră în timp să puteți mult mai ușor și cu costuri mai mici să adăugați aplicații în ecosistemul vostru digital pe măsură ce aveți nevoie de a modifica și optimiza business procese. Da? Am ajuns la faza cu să vă arăt câteva istoriare de succes. Vreau să menționez că nu am adus foarte multe exemple. Să știți că dacă o să căutați un pic pe internet, o să găsiți practic din toate industriile modele de succes de implementare a modelelor data-centric și cel mai interesant că majoritatea acestor companii sunt lideri pe industria lor. Adică asta a fost unul din motivele că ei au reușit să modifice semnificativ cum folosesc datele din cadrul organizației lor. Ceea ce au ei înăuntru, nu neapărat să caute în altă parte. Da, aduc aplicații, aduc sisteme, dar ei la maxim folosesc datele pe care tot ei le generează. Ok. Primul exemplu este compania Nestlé. Fiind o companie internațională, are o activitate în peste 200 de țări. Provocarea lor majoră era pe lanțul de aprovizionare. Implementând un model data-centric, ei au scăzut costurile pe lanțul de aprovizionare până la 25% și au adus încă și mai multă eficiență pe marketingul personalizat până la 30%. Asta e un rezultat foarte bun. Vă dați seama, o companie cu 200 de țări să scadă 25% din costuri pe achiziții, pe lanțul de aprovizionare. Un alt model ar fi compania Carlsberg. Aceasta a obținut, prin implementarea modelelor data-centrice, reduceri de producere până la 15% și a obținut și o viteză de lansare a produselor la 20%. Iarăși un exemplu foarte bun și puternic. Compania Siemens este un alt exemplu bun. A obținut reducerea timpului de inactivitate până la 20% și o eficiență de consum energetic până la 30%. Să facem o scurtă recapitulare. Asta e total, o zburat. Scuzați. Ok, să fac o scurtă recapitulare la ce am reușit noi să discutăm astăzi. Am arătat de ce nevoie o nouă abordare în principiile de transformare digitală. Următorul a fost povestioara lui Alex și acum să o încheiem și să vă arătăm unde a ajuns Alex, cum a trecut el prin toate provocările și să înțelegeți că de fapt Alex este o companie tipică și provocările pe care le are compania lui Alex sunt foarte comune la foarte multe companii. Nu este un caz unic și este foarte destul de tare și răspândit și întâlnit, să-i spun așa, pentru că chiar se întâlnesc multe așa gen de companii care sunt focusate pe o, hai să spunem, abordare application-centric, dar nu o abordare data-centrică. Apoi am arătat care diferența este dintre application-centric și data-centric și apoi am arătat beneficiile data-centrice și am prezentat și un roadmap de transformare data-centrică și câteva istorioare de succes. Ok, am ajuns la istoria lui Alex, să vedem unde a ajuns el. Alex, în primul rând, are acces în timp real la datele din cadrul companiei. Are o imagine de ansamblu al organizației sale. A redus semnificativ costurile de întreținere. Sunt situații că costurile de întreținere a infrastructurii IT scad până la hai să spunem, din 100% poate să ajungă doar 25%. Sunt costuri semnificativ, bugetele semnificativ scad în așa cazuri dacă se fac lucrurile corect și folosind niște companii experți în domeniul respectiv.
A crescut inovarea. El, având datele proprii, el a început să vadă oportunități de business noi. El a început să interpreteze datele noi și a început să vadă unde el poate să crească. El i-a adus inovare, Data-Centric. Datele au început să circulă mult mai eficient între sisteme. Totul a devenit mult mai fluid și mult mai sincronizat, să spun așa, da? Ok. De ce credem noi că totuși merită să ne gândim spre o abordare data-centrică? Un studiu recent de la PricewaterhouseCoopers a arătat că 73% de managerii organizației cred că datele în timp real este un avantaj competitiv semnificativ. În ziua de azi nu mai este așa de corect și bine să așteptăm raportul lunar la sfârșitul lunii sau începutul lunii următoare ca să vedem cum s-a închis luna precedentă. Tu trebuie să vezi în timp real și acum ce poți interveni și schimba în cadrul activităților tale și asta poate să-ți dea doar pentru o nouă abordare a datelor tale, pentru o nouă abordare a transformării tale digitale. Noi la compania Minify suntem specializați pentru a crea și a presta servicii către companiile care sunt gata să facă o transformare data-centrică și practic suntem gata să vă susținem în acest drum cap-coadă. Dacă vreți să discutăm, eu sunt dispus să vă ajut, colegii mei la fel. Avem deja și câteva proiecte destul de succes la nivelul european, așa că poftim datele mele de contact, putem să discutăm și pe urmă și vă sunt la dispoziția voastră. Mulțumesc! Thank you. Please, colleagues, if you have any questions, just ask. If not, I'll ask one question. Okay. Dacă totuși ați vorbit despre date și despre principiul de a pune datele în centru, cât de complicat vă este să găsiți personal care să analizeze aceste date? Ce fel de calități are nevoie un personal care lucrează cu date, care să le poată analiza și să le folosească pentru beneficiul companiei? Mulțumesc! Noi, cum am spus, suntem o companie specializată pe creare sau de fapt susținerea organizațiilor care vorbesc în data centre. Noi folosim de fapt specialiști în semantică. Și ei, de fapt, noi de fapt ajutăm să creăm aceste modele unificate de date pe companie. Și noi, de fapt, suntem și consultanți. În același timp, nu creăm doar modelul în sine, dar și consultăm organizația cum să-și implementeze acest model data-centric. Avem acum o experiență interesantă în câteva instituții la nivelul Uniunii Europene, însă și compania este din Luxemburg. Și noi avem câteva proiecte destul de mari, nu pot să spun cum, sunt NDA-uri, dar mari la nivel de instituții Uniunii Europene, la toate nivelul Uniunii Europene, pentru a integra datele și a da mai multă interoperabilitate. Știți modelul ăsta când vă duceți la un ghișeu și după asta trebuie să te duci la alt ghișeu și pe urmă te duci. Noi aveam anume că așa proiecte ca un om să se ducă doar la sau electronic să facă și toate datele să fie centralizate într-un punct. Și asta iarăși se obține pentru o abordare data-centrică, ca să nu fie o dispărțire și o segmentare așa de mare. Așa o întrebare din partea mea, așa mai nespecific un pic. Ce faceți dumneavoastră sau ce strategie aveți dumneavoastră vis-a-vis de protejarea confidențialității datelor? Când am arătat modelul ăsta de ecosistem focusat pe data-centric, am arătat că, de fapt, printr-o unificare, într-o oarecare măsură, a acestei structuri, noi putem să avem un management a securității mult mai calitativ. Când datele sunt foarte dispersate și foarte izolate, managementul devine mai costisitor și costurile de întreținere a securității devin încă și mai mari. Având o abordare unică, tu poți cumva mult mai ușor și mai eficient implementa sisteme de securitate în cazul ăsta în privința asta. O abordare este că împreună cu clientul implementăm careva soluții specifice pentru securitatea datelor. Dar asta niciodată să nu uitați de securitatea datelor. Știți elementul ăla când poate securitatea nu va aduce profit direct, dar poate să vă aducă pierderi majore dacă nu le implementați la timp și corect. Așa că securitatea datelor niciodată nu trebuie luată sau dată într-o parte, ea poate să vă salveze foarte mari pierderi, în primul rând. Așa că focusați-vă și pe securitatea datelor, dar gândiți-vă cum să faceți eficient transformarea digitală.
opțiunea de application-centric nu mai este tot timpul așa de eficientă. Cum am spus, aduce multe complexitate și costuri semnificative. Gândiți-vă la o nouă abordare, data-centrică.